ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையை வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். அனைவரும் நமது கவனத்தை இதயத்தில் வைத்து நாம் அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களுடைய இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தங்களின் வருகையால் எங்களுடைய இதயம் தூய்மை பெற்றுள்ளதம்மா. எங்களின் இதயத்திற்குள் தங்களின் அன்பின் ஒளியானது பரவும் பொழுது நாங்கள் யார் என்ற உண்மையை நாங்கள் உணர்கிறோம். தாயே, தாயே, நாங்கள் அனைவரும் இன்றைய காலை தியானத்திற்காக தங்கள் முன் அமர்ந்துள்ளோம். எங்களின் இந்த தியானம் முடியும் வரையில் எங்களின் கவனம் ஒருநிலைப்படுவதோடு எண்ணங்களற்ற நிலையில் தியானத்தில் நிலைத்திருப்பதற்கும் நாங்கள் இந்த தியானத்தை தொடங்குவதற்கும் தயவு செய்து அனுமதியும் அருளாசியும் வழங்குங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்து நாம் 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம்.
श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை இரண்டு கைகளிலும் சகஸ்ராராவிற்கும் கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, தயவு செய்து எங்கள் உடம்பிலுள்ள அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் தீய குணங்களையும் பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து தங்களை போன்ற சகிப்புத்தன்மையையும் பொறுமையையும் எங்களுக்கும் தந்து நாங்கள் எப்பொழுதும் சமநிலையில் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमि देवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। கவனம் மெதுவாக நமது இடா நாடைக்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் இடா நாடியிலும் இடா நாடியில் உள்ள சக்கரங்களிலும் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் தயவு செய்து பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் தூய்மையற்ற கவனமும் குரு தத்துவத்திற்கு எதிரான செயல்களும் பயமும் குற்ற உணர்வும் மமகாரமும் தேவையற்ற கட்டுப்பாடுகளும் தயவு செய்து எங்களிடமிருந்து அறவே அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து நாங்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் சுழுமுனை நாடியோடு இணைந்திருக்க அருள் புரியுங்கள் அம்மா.
கவனம் மெதுவாக நம்முடைய பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியிலும் பிங்களா நாடியில் உள்ள சக்கரங்களிலும் பாதித்துள்ள அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் ஆகாய மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து அசுர குணங்களையும் அதிகப்படியான சிந்தனையும் குரு தத்துவத்திற்கு எதிரான செயல்களும் திருப்தியற்ற மனநிலையும் பொறுப்பற்ற நிலையும் எளிமையற்ற நடத்தையும் நான் என்ற அகங்காரமும் தயவு செய்து எங்களிடமிருந்து அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் அமைதி நிலையை உணர்ந்து சுழுமுனை நாடியில் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியில் உள்ள அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் தயவு செய்து எங்களிடமிருந்து நீக்கிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்கள் அருளால் எங்களுக்கு பரிணாம வளர்ச்சியின் மூலம் ஆத்ம விழிப்புணர்வு கிடைத்துள்ளது. நாங்கள் யார் என்ற நிலையை எங்களுக்குள் தாங்களே உணர்த்தி இருக்கிறீர்கள். தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் நடு நாடியில் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் இறைவனோடு ஒருங்கிணைந்த நிலையில் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய மூலாதார சக்கரம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சுரூபம். தாங்களே ஆரம்பமானவர், எங்கும் நிறைந்திருப்பவர், எதிலும் இருப்பவர். தயவு செய்து எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை எங்களின் ஒவ்வொரு செல்களிலும் நிரப்பிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் கள்ளம் கபடமற்றவர்களாக இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா.
தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு கள்ளம் கபடமற்ற குணத்தை நாங்கள் முழுமையாக பெறுவதற்கு அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து நாங்கள் கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை குணத்தை நிரந்தரமாக எங்களுள் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாட்சாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा गौरी कुंडलिनी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो நமः. கவனம் நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்திலேயே வைத்திருப்போம். संकटनाशनम श्री गणपति स्तोत्रम. प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन् नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये. प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरप्रभो. विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्. जपेद् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः. अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वां गणेशस्य प्रसादतः. इति श्री नारद पुराणे संकटनाशनं श्री गणपति स्तोत्रं संपूर्णं. साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी. நமோ நமः.
கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சுவாதிஷ்டான சக்கரம், கவனம் மெதுவாக நம்முடைய நாபி சக்கரம், கவனம் மெதுவாக நம்முடைய இருதய சக்கரம், தாய். தங்களின் அன்பு எங்கள் அனைவருக்கும் பாரபட்சம் இல்லாமல் கிடைக்கிறதம்மா. தங்களின் அன்பின் பாதுகாப்பு கவசமானது எங்கள் அனைவரையும் பாதுகாக்கிறது. தங்களின் அன்பை பரிபூரணமாக உணரும் பொழுது நாங்கள் தூய்மையான சகஜ யோகிகளாக மாறி இருக்கிறோம் என்பது உண்மை தாயே. ஆனால் எங்களுக்குள் இருக்கும் மாயைகளும் அறியாமைகளும் அகங்காரமும் அந்த உண்மையை முழுமையாக நாங்கள் உணர்வதற்கு தடைகளாக இருக்கின்றது. தயவு செய்து எங்களிடமிருந்து எங்களுக்குள் இருக்கின்ற மாயைகள், அறியாமைகள், அகங்காரம் முதலிய அனைத்தையும் அறவே எங்களிடமிருந்து அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாங்கள் இட்ட பணியை நாங்கள் செய்வதற்கும் சகஜ யோகத்தினை பரப்பும் பணியினை நாங்கள் மேன்மையாக செய்வதற்கும் எங்களை உயர்ந்தவர்களாக நாங்கள் மாற்றிக்கொள்ள தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. அதற்குரிய நிலைப்பாட்டையும் வலிமையையும் எங்களுக்கு தந்து அருள் புரியுங்கள் தாயே. மந்திரம் ஸ்ரீ சிவ பார்வதி சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சிவ பார்வதி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமக. கவனம் நம்முடைய இருதய சக்கரத்திலேயே வைத்திருப்போம். शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहं
च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोश न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोश न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभाव मदो नैव मे नैव मात्सर्यभाव न धर्मो न चार्तो न कामो न मोक्ष न धर्मो न चार्तो न कामो न मोक्ष चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् न मे मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद न मे मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्ध सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्ध चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्
साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய விசுத்தி சக்கரம் கவனம் மெதுவாக நம்முடைய ஆக்ஞா சக்கரம் கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரம். தாயே, எங்களின் சகஸ்ரார சுவாமினியே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் ஆத்ம விழிப்புணர்வு பெற்று இரண்டாம் பிறப்பை எடுத்துள்ளோம். தாயே, எங்களின் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு தடைகளாக இருக்கின்ற அனைத்து தடைகளையும் சவால்களையும் தங்கள் அருளால் நாங்கள் வெற்றி கொண்டு அனுதினமும் எங்களின் தியானத்தின் மூலம் சிறிது சிறிதாக வளர்ச்சி அடைகிறோம் அம்மா. தங்களுக்கு எங்களின் நன்றிகளை சமர்ப்பிக்கிறோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களை எண்ணங்களற்ற நிலைக்கு தியானத்தினுள் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய நிர்விச்சாரா மெதுவாக நிர்விகல்பா நிலைக்கு கொண்டு செல்லுவோம். தாயே, எங்களை சகஜ யோகிகளாக மாற்றியதற்கு எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம். தாயே, தங்களின் அன்பையும் தங்களிடமிருந்து வருகின்ற தெய்வீக நுண் அதிர்வுகளையும் நாங்கள் உணரும் பட்சத்தில் நான் எனது என்ற அனைத்தும் கரைந்து நாங்கள் என்ற கூட்டுணர்வோடு நிலையோடு நாங்கள் இறைவனின் ராஜ்யத்திற்குள் ஆனந்த நிலையை முழுமையாக பெறுவதற்கும் அந்த ஆனந்தத்திற்குள் நிலை நிற்பதற்கும் தாங்களே எங்களுக்கு வழிகாட்டுகிறீர்கள் அம்மா. நாங்கள் அதில் உறுதியோடும் ஆழமாகவும் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் தாயே. மந்திரம் ஸ்ரீ சச்சிதானந்த சாக்ஷாத். சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சச்சிதானந்தா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமக. அமைதியான எண்ணங்களற்ற இதே நிலையில் சில நேரம் தியானத்தில் இருப்போம்.
எண்ணங்களற்ற இதே நிலையில் நாம் அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்போம். I was overjoyed to see the way you had organized this beautiful welcome. I must say that it's your love which finds all kind of expressions of enjoying Sahaj Yoga. I really can't understand how these unique ideas come to your heads and you represent the different countries from where you have come. I wish you carry these flags back to your own country and tell them the message that the time has come for our resurrection, that we have to rise. We have to rise above this human level to a higher level of existence. And if that happens, then how it changes your life, how it makes you happy, how you lose all your absurd ideas of hatred and of harming others, injuring others. All this kind of ideas which have worked out to give some sort of a sadistic pleasure to many people, and they have enjoyed the way they want to destroy the joy of others, the happiness of others. To maintain the happiness, I know, you being Sahaj Yogis, you have to bear a lot, tolerate a lot of nonsense. You have already done it. And gradually, once Sahaj Yoga is established in your own countries as something that is so beautiful, so very pure, so very important, that all others in your countries also will try to follow that path which you have crossed over. Only your lives are the ones which will reflect the beauty of your inner being and of Sahaj. I told you yesterday what was missing in the human awareness, and that the attention was not on the spirit. But when it is on the spirit, what happens to you? Firstly, you become, according to Sanskrit words, gunatit. You go beyond all the three gunas. That means you are no more a person who is tamoguni, means the one who has got all kinds of desires of self-indulgence. Your attention moves from there to the second style where you are rajoguni, the right-sidedness. You want to do something, want to show something, you want to become something, you want to compete with others. All this struggle just disappears. Atit means beyond. Then sattva. That is also where you are seeking, where you see that
what's wrong in this kind of extreme behavior. And you just hate that kind of life. And you want to get out of it, and then you start seeking. That also is finished. All the gunas are finished. So you become gunatit. It just happens when your attention goes to your spirit. Because now the attention is not on anyone of your inherent, we can say, or conditioned qualities or of egoistical qualities. So you become a person who is beyond this. This is something very remarkable as far as for normal life, but for you it is not. It just happens. You just enjoy being yourself. You're no more concerned about your own conveniences, comforts, and petty things. But what happens is that you just go beyond all these three gunas which have been dominating you this way or that way. So that's how you cross the limit of human awareness, firstly. Then the second one is you become kalatit. You go beyond time. I know today I was late somehow. It just works out that way. But you didn't miss the time. You are still enjoying. I could see sitting in the house that you are all in a very enjoyable mood. All of you are enjoying nicely. I'm not here, but still you are enjoying. This is beyond. You are not bound by time. Whatever is the time is your own. Because you are standing in the present. You are not standing here and thinking of the future. You didn't think about what will happen tomorrow, or how will you catch your plane, or how will you do this. Here you were just enjoying the present. And the present is the reality. If you are thinking of the future or of the past, then you are not in reality. I have told many a times that past is finished and future doesn't exist. So at this moment, you are here sitting, perhaps maybe waiting for me, maybe just enjoying every moment of your stay here, of your connections with others. And this enjoyment cannot be described. How you are enjoying this? Otherwise, people would be seeing the watch, wondering why mother has not come, what is the problem, why she is not arrived, and all kinds of ideas can work. It helps a lot to be kalatit. I remember in Nasik, I had to work very hard because no Sahajya would come forward to do anything. They were so shy and so much worried. And it so happened, luckily or unluckily, we can say, that my car failed on the way and I was delayed in going. About 1 hour passed. There was no car coming that way. There's no way to go. And we were stranded on the road. Now, surprising, when I reached the place where we were going to have the program, the Sahajyogis took over. They took the responsibility. And they were very busy giving realizations to others and working it out. Otherwise, they would not. They could not believe that they have power to give realization. I may tell them, but they would not raise their hands. And just because the time was there and they thought so many people are here, mother is not coming or she may be coming, so it's our responsibility. In that way, they took the responsibility. So when you are beyond the time, you become responsible for that moment.
It's such a responsibility which is also collective. Means you just, all of you become responsible. It's very surprising. We are so many here, there's no quarrel, no fight, nothing. We are very nicely settled down, just beyond all kinds of stupid ideas of attacking each other. That happens because you are not involved with the time. The time cannot bow you down. Perhaps if it were not you people, some other people, they would have thrown stones on my car, thinking, so late she comes, we are here boiling in the heat. They would have resented. But not the people who are beyond time. They are nicely sitting down, enjoying themselves. It doesn't matter. The time passes. Then you become dharmatit. You become beyond dharma, beyond your human nature. That means whatever you do is religious. Whatever is your endeavor is religious. If, say, you are in a business, you would like to do business in a religious manner because you are beyond religion. You are not bothered as to follow a particular pattern or ritual of any religion. But you are beyond it. Like people who are, not beyond religion. They must get up early in the morning. They are bound by their rituals and they pass through the rituals, and if one of the rituals is not done, they are very unhappy and shaken up. But not you. For you, you are always in dhyan, always in meditative mood. And anything goes wrong, you just jump into that awareness where you get the solution. And you are not disturbed at all when things go wrong. Like ritualistic nature makes you very constricted, very docile. Sometimes can be aggressive also. People with their ritualism trouble others a lot. Like one lady who was supposed to be our friend came to my house. So she said, I am a vegetarian. I said, then, but I can't eat the food in which non-veg food has been cooked. I said, all right. So we'll have to get new utensils. So I went and bought new utensils for her. So she said that you have to be careful that even the spoon should not be used. So I had to go and get her for her spoon. Then she said tumblers, because people are taking food here who are eating non-veg food. So you better get us something which is absolutely new. So I had to incur all these problems. And then she was in the kitchen and she wouldn't allow our cook to cook anything for us. She said, first I will cook and then you can cook. And she made such a nuisance out of her that instead of being a guest, she became a pest. And this is what happens to people who are ritualistic, because they are very demanding. They go on demanding that this is our dharma. I know of another story, was told to me by somebody in Bombay. She said this lady who came to me as a guest because she was related to something very high up, she was worse than my great-great-great-grandmother. I said, really? He said, I can't understand that in India we have such people still living. She came here and she said, I cannot take water from the tap. You have to get it from some sort of a well. Now there are only 2 wells in Bombay. So people had to go and fetch the water.
But the cook had to be completely drenched in water, and then only he could cook, because if he cooks without that, then I won't eat. And she went on and on and on that. And the cook got sick with pneumonia. Another cook came and he got flu. You see, this lady didn't mind. She said, "No, that's my style." So she asked me, "What should we do with such people, mother?" I said, "You should have asked her that we have this thing. If you like it, well and good. Otherwise, you don't eat. It's all right, good. Fasting is a very good thing." That's the only solution for such people who are so self-centered and so much bothering others. So this self-centeredness comes to us because we think this is our dharma, this is our right, this is everything belongs to us. How they dare they do not do it. How much we trouble others, how much we make them inconvenient, how much we try to make their lives miserable, we never think. We go on demanding things. This is my dharma, what can I do? This is what I have to do. But it becomes such a conditioning of the mind that I have seen many cases in Sahajya who got conditioned like that. There was a lady, French lady, who came to Sahajya, and her mother was very ritualistic to begin with. She was so troublesome that she must go to church every Sunday. She would dress up well, go to church and come back. And one day she just disappeared. So they told the police to find out this lady. And when he went to find out the lady, the police said that we can't find her, God knows where she has disappeared. Then she said, "All right, go and find out in the church." She was still sitting in the church. Next time again she disappeared. It happened 3-4 times. So the police said, "Say, we are finished with her. Now if you want, you can put her in the old people's house, and that's all." So they sent her to an old people's house. So this Sahajogini told me, "Mother, very surprising. They are otherwise very stupid people. They go on sitting, brooding, talking nonsense like mad. They have all become senile. And their senile decay very well seen. But what happens? That on a Sunday, they all dress up well and go to church. That's the only point where they are safe." It's very surprising how the conditioning works. There was one person I had who came and stayed with us, and he said, "I'm a very good driver." So I said, "All right." But he only knew driving. He didn't know about London, what sort of a place London. Now he knew the driving very well. But if I had to go to the north, he'll drive me to the south. If I have to go to the east, he'll drive me to the west. I said, "What's the matter? You know driving." "Yes, I know driving. That I know. But I don't know anything about road. I have no road sense." One day the police caught hold of him. I was also in the car. He said, "Where are you going?" He said, "I am going to such and such place." So he said, "Now you have been to this place 6 times. Again you are coming back to the same point 6 times. So in the old age, I have known that these things form a kind of a habit. But in young age also you can find people get so conditioned by their style." So this is what you can call the human element, where you get attached or get bothered about something. Now it's a kind of I should say, a madness. That somebody demands this, somebody demands that. I don't like this, I don't like that. It goes on and on and on. It's so common to say, "I don't like, I like." It is very surprising that they go on saying like this. They go to somebody's house, "No, I don't like this carpet." It's not your carpet. You not purchased it. This person has purchased the carpet. What have you got to do? Why should you say, "I don't like"? Who are you? You have not paid for you.
The one who has paid likes it, finished. Why do you want to pass your remarks? I don't like. Are you a conniser? So to criticize. Somebody is wearing, supposing the hair in a way, but I don't like this kind of hairdress. Why? I don't like, that's all. அன்னையின் உரையை மனதில் கொண்டு சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். தாய், நாங்கள் செய்கின்ற தவறுகளை நாங்களே எதிர்கொண்டு அதை சரி செய்வதற்குரிய உறுதிப்பாட்டை தயவு செய்து எங்களுக்கு ஏற்படுத்தி தாருங்கள் அம்மா. தாய், எங்களின் கவனத்தில் தாங்களே நிலை நின்று எங்களை வழிநடத்த வேண்டும் அம்மா. தாய், இன்றைய நாளில் எங்களுக்கு அமைதியான சூழ்நிலையை தியானத்திற்கு ஏற்ற வகையில் அமைத்து தந்ததோடு தங்களின் அறிவுரையை நாங்கள் கேட்பதற்குரிய பாக்கியத்தை எங்களுக்கு தந்தமைக்கு எங்களின் கோடான கொடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கிறோம். தாயே, இன்றைய தியானத்தில் நாங்கள் ஏதேனும் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள். தாயே, நாங்கள் முழுமையாக தங்களிடத்தில் சரணடைகிறோம். ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மந்திரம். ஓம் சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமக. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.